Hello children, in a previous session we were looking at negative numbers. So let us continue with negative numbers. As mentioned, numbers smaller than 0 are called negative numbers. So negative numbers just as we write numbers, we precede it with a sign. ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു മൈനസ് സൈൻ വെച്ചിട്ട് represent ചെയ്യും. So this number is read as -5 or -5. This shows this number is smaller than 0. ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ടില് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെച്ചിട്ട് represent ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് represent ചെയ്യുന്നത്. So the negative sign shows that this number is smaller than 0. 0-നേക്കാളും ഈ നമ്പർ സ്മോളർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് റീഡ് as -5 or -5. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യാം. സോ it is better understood when we represent it on a number line. നമ്പർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്പർ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് represent ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. So we know numbers to the right of 0 are greater than 1. Greater than 0. Sorry, it's not greater than 1, greater than 0. So 0-ന്റെ റൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും 0-നേക്കാളും ബിഗർ ആണ്. So 1 is greater than 0. 2 is greater than 0 and 1. ഇപ്പൊ ഏത് നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ റൈറ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതിനേക്കാളും വലുതാണ്. So 3 is greater than 0, 1 and 2. Likewise, it continues. Then numbers to the left of 0 are smaller than 0. Numbers to the left of 0 are less than 0. 0-നേക്കാളും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത്. So here I'll represent it as -1. This is -2, -3, -4, -5, etc. ഇതിങ്ങനെ just as we can extend it in this direction, we can extend it in this direction as well. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര നീട്ടാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷനിലും നമുക്കതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. Now there are certain rules on a number line. നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ കുറെ റൂൾസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ as we move towards the right, the number becomes bigger and bigger. So that is applicable even to the negative numbers. ഏത് ഒരു നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താലും if I am considering -4, all the numbers towards the right of -4 are greater than -4, and all the numbers to the left of -4 are lesser than -4. So if we are considering -5 number line -4ന്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സ്മോളർ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. So -5 is lesser than -4. Similarly, നമുക്ക് -9ഉം -3ഉം കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ -9 എവിടെ വരിക? ഇവിടെ -5, -6, -7, -8, -9 അല്ലേ? അപ്പൊ this is where you get -9 and this is where you see -3 on the number line. അപ്പൊ ഇതില് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ബിഗർ നമ്പർ. So that shows -3 is greater than -9. So -9 is lesser than or smaller than -3. So left സൈഡിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്പർ സ്മോളർ ആയിട്ട് വരും. That is why we said like all the negative numbers are lesser than 0. They all appear to the left of 0. ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം 0-ന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതിനേക്കാൾ സ്മോളർ ആണ്. അതേപോലെ അതിന്റെ റൈറ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതിനേക്കാളും ബിഗർ ആണ്. So all negative numbers are smaller than 0. They appear on the left of 0 on the number line.
അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ലൈനിൽ എവിടെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസിയർ ഫോർ us. So numbers lesser than 0 are negative numbers. On a number line, they appear to the left of 0. They appear to the left of 0. The number that is, when you are comparing two numbers, the number that appears on the left on a number line is the smaller number, and the number that appears on the right is a bigger number. So, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കാം. So when we draw a number line, the middle portion we will take it as 0. നടുവില് 0. ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും. Now the division as always should be equal. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്ര ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ഡ്രോ ഓൺ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ അപ്പിയർ ആ മാർക്കിങ്സ് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിലാണ് എന്ന് ഒന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തു. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Now this continues. Similarly, ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് -4ഉം -7ഉം കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വേർ ദിസ് ഇസ് വേർ -7 appears on the number line. This is where number -4 appears on the number line. അപ്പോൾ ഇവിടെ -7ഉം ഇത് -4ഉം റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? -4 ആണ്. സോ ദിസ് ഷോസ് -7 is less than -4. ഇനി ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു അഡീഷൻ പറയും. അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആസ് വെൽ. അതായത് നമ്മൾ 10 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്, ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി കെയിം ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വി വർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സീക്വൻസസ്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് 10. എവറി ടൈം വി റെഡ്യൂസ് 5. റെഡ്യൂസ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. So 10 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 1, 2, 3, 4, 5. So -5 ചെയ്തപ്പോ ഫസ്റ്റ് വി റീച്ച്ഡ് 5. ഇനി അഗൈൻ -5 ചെയ്യണം. സോ 1, 2, 3, 4, 5. 5 വെച്ചിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തു. സോ അതായത് 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഇസ് 5. ദെൻ വി ഗെറ്റ് 0. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ then we move in the backward direction. 5 count here. 1, 2, 3, 4, 5. Everywhere reach either we reached -5. So the next number in the list is -5. Then again 1, 2, 3, 4, 5. Count it all. We reach -10. So the backward counting by 10 on a number line ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതാണ്.
backward counting is equal to doing subtraction. Subtraction equivalent ആണ് നമ്മൾ backward counting ചെയ്തത്. ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. Now before doing subtraction അല്ലെങ്കിൽ backward counting ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് we have to be thorough with addition. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ how to mark a number, negative numbers on number line. So how we start is, first we draw a line, then in the middle portion we'll mark it 0, then 0 na right like 1 2 3 increasing order la, then 0 na left like 0 ന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് നമ്പർ -1 ആണ്, then -2 -3 etc. it increases. But ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് വി മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോറും നമ്പർ സ്മോളർ ആവുകയാണ്. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദ നമ്പർ ബിക്കംസ് സ്മോളർ. ഏത് പോയിന്റിൽ നോക്കിയാലും ലെഫ്റ്റ് ആസ് വി മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ദ നമ്പർ ബിക്കംസ് സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ, ആൻഡ് ആസ് വി മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ബിക്കംസ് ബിഗർ ആൻഡ് ബിഗർ. അപ്പൊ ഇത്രയും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺസ് ഈസിയർ ആവും. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കമ്പയർ -2 ആൻഡ് -6, -2 ഇവിടെയാണ്, -6 ഇവിടെയാണ്. സോ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് സ്മോളർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ബിഗർ നമ്പർ. സോ വിച്ച് നമ്പർ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ റൈറ്റ്? -2 അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ റൈറ്റ്. സോ -2 is greater than -6. So the number that appears on the right hand side is a bigger number. So if you can see -2 appears to the right of -6. So that shows -2 is greater than -6. In addition is very similar to the one that we did on a number line. So in case -2 in the good 2 add. So what we'll do is we'll start with -2. -2 ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 2 നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തു, 1 2. Where did we reach? We reached 0. So -2 plus 2 is 0. Ni -5, and if I have to add 3 to this, so we'll start at -5. -5 ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 3 കൗണ്ട് ചെയ്യുക, plus 3 ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക്. So 1 2 3. Where did we reach? We reached -2. So -5 plus 3 is -2. So addition on a number line is similar. Add we move towards the right. Subtract we move towards the left. We know when we add two numbers, the number becomes bigger. Adondana right like move. We'll learn more on addition and subtraction of negative numbers in the coming classes. So moving forward, here is a spatial pattern. Now what do you mean by a spatial pattern? A spatial pattern is a sequence made of shapes that can be described by number system. You have to find the next number in this next picture in the sequence. Here let us count the number of squares. Ivide 3 square and 1. Ivide you can see there are 4 squares. Ivide varumbro 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ivide 1 4 9. Ni adutha varumbo endayirikkum? Can you imagine what will be the next number in this next pattern in the series? Ivide nokki kayinjal you can see kittana numbers squares are. So aduthathu varumbo it will have ivide 1 row and 1 column. Here it has 2 rows and 2 columns. Here it has 3 rows and 3 columns. So the next one will have 4 rows and 4 columns. 4 into 4 16. So ingane shapes ine number patterns which it explain cheyaneyana nammal spatial pattern. We learn more about sequences and negative numbers in our next session.
watch the video any